Hello, hello, hello. I hope I'm audible. Yeah, ma'am. Oh, all right. So let's start the session. In yesterday's session, we spoke about just a sec. What did we discuss about in yesterday's session? I think we spoke about various ethical issues pertaining to international HRM, and we also spoke about HR strategies, if I'm not wrong. Is it not? So I think we discussed about mission, vision. What is the difference between mission and vision, and how do you think a company aligns its goals with the goals and objectives of individual departments? How was the HR department and all the personnel working in the department? How are they supposed to align their departmental goals and objectives with the organizational goals and objectives? I think we spoke about all these aspects yesterday. All right. And then what all did we talk about? Uh, oh, yeah. I think we spoke about uh, strategic fit. How important is aligning yourself? I mean, aligning the departmental goals and objectives with the organizational objectives important, right? And I think we also discussed about various strategies for building a high impact learning culture. Is it not? So how are you supposed to establish a fair reward system? How are you supposed to incorporate a well organized training and development module? And how important is it to establish a high impact learning culture so that your employees feel motivated to upskill and stay up to date with all the latest advancements? Is it not? And I think we spoke about various ethical issues related to international HRM like trust at workplace, data privacy, discrimination. It could be based on nationality, or it could be based on, the discrimination could be based on gender, right? Or race. It could be any reasons, right? And data privacy issues, another ethical issue that we discussed about. And I think we also started talking about knowledge management. How important is knowledge management? What is knowledge management? It's a process of transferring knowledge, generating knowledge, and creating a environment that will facilitate knowledge transfer. Is it not? So knowledge management is very, very important. Unless the organization lays emphasis on how knowledge is generated, transferred, and preserved, you cannot see much of progress in any organization. Right? How do you think knowledge can be generated? R&D, research and development. So through constant R&D activities, organizations strive to develop and generate knowledge. And this generated knowledge is just not preserved, it is actually put to good use by transferring all the generated knowledge to the concerned candidates or employees of the organization, whoever are in need of it. Right? So, what are the employees going to do with the knowledge that is being transferred to them? They're going to use this knowledge to make the process flows of the organization better, to create a better impact of the organization in the industry or the market, right? Or to improve the quality of the services or products offered by the organization wherein they are working. So there are a lot of advantages that comes with the knowledge the employees are being imparted with, right? And as I said yesterday, knowledge management is a continuous process. There's nothing like you generate some knowledge, you transfer it to your employees, and then you can take a break. No. Knowledge generation, knowledge preservation, and knowledge transfer is a continuous process. Every organization needs to understand it and make sure that they pay
enough emphasis to this aspect, which is knowledge management, right? So there are various phases in knowledge management. Like all in all, there are 8 phases in knowledge management. First is identify, right? So what is identifying stage? Identify gaps, right? See, there's always an expected standard and actual standard. Any organization, there's nothing like 100%. Your employees are able to meet 100% of your expectations. Do you think that's possible in any way? No, right? See, expecting your employees to reach 100% of your expectations is something not, I don't say it is impossible, but it's very challenging. Is it not? See, how much ever you try streamlining the process flows, but still there's always a gap between what is expected and what is actual. So, how do you think, when you identify that there's a gap between your expectation and what is being implemented by the employee, what do? You will have to try to fill up the gap, right? Unless you identify what the gap is, you will not be able to fill up the gap. Is it not? So, this is the first stage in knowledge management, which is identifying the gaps. Identify what are the areas wherein improvements are needed. Hmm? So, once you identify gap, second is collecting. Collecting all the necessary information that will help you to fill up the gap. Okay, so which department, which category of employees, whether it is the low level managers or middle level managers or top level managers, right? And who is the right person to impart or to fill up the gap, right? So you have trainers at organizations. Sometimes you will have in house trainers. Sometimes you will have third party trainers, people coming from outside and training your employees at your workplace. Or sometimes you will have people of your organization, I mean, employees of your organization going to a third party organization or an entity and getting trained and coming back, right? It could be anything. So you'll have to identify the gaps and collect all the necessary information regarding training that needs to be imparted to your employees. And the third stage is selection stage. Okay, so in this you're going to be more specific. What topics or domains or aspects are to be focused in this aspect of knowledge management? Okay, so it could be, something related to a software aspect. It could be something related to you know the motivation of the employees. So there are n number of aspects that could possibly create gaps in the organizational functioning, right? So you will have to identify those gaps and understand which specific aspect in the KPIs the employees are to be trained upon, right? And the next stage is store stage. What is storing? See, in store stages of management, whatever specific aspects that you have planned to train your employees on, it needs to be, collected and transformed into a material form. Is it not? It could be a PDF, or it could be, you know, hard copy material like brochures or booklets or anything. So, whatever gaps you identify, you will have to first collect all the information and then select what category of employees require this particular knowledge management training, and then store the data.
in such a way that the data is shareable or transferable as and whenever required. And for this stage follows by shared stage, wherein the data that is stored is shared to all the employees, whoever is in need of it, so that there is a knowledge transfer that is occurring. And once you have shared the insights related to new modules or new techniques or new protocols, what do you expect from your employees? Do you expect them to apply these new concepts and ideas and policies, whatever you transfer to them, into their work routines? Definitely, yes. Is it not? There's no point in wasting all your resources and time if your employees are not implementing all the inputs that you give them through these knowledge management training programs. Is it not? So, what I do is, I expect my employees to apply all the knowledge, whatever is being transferred to them for problem solving or taking appropriate decisions or for creating a better impact in the work process flows. All right. So, using this knowledge and whatever is gained, employees will try to apply all their newly learned knowledge into the process flows. Thereby, they create, what do they create? Benchmark standards. Okay, they create new ideas with whatever knowledge is being transferred to them. Once they start applying this new knowledge into their work routines, they will be coming up with new ideas, new concepts, right? So, this is called as creation stage. So, once this new idea or new concept comes, what do? You will have to make sure that you propose it and implement it, is it not? See, for example, after I underwent a training on robotics, I mean, a doctor who undergoes a training on robotics comes back and incorporates all the learnings of his into the surgical routines of the organization. What will happen if he is successful in one or two cases? What do you think the organization is going to do? It's going to brand itself or market itself as someone who pioneers robotic surgeries with all the necessary expertise required, right? So, this is just an example. It could be anything. Once you have new ideas, what are you supposed to do? When do you think an idea is going to be? I mean, see, generating an idea is not just enough, but proposing the idea and turning the idea into a profitable objective or aspect is very important. That is what we call as entrepreneurship, is it not? So you have hundreds of ideas, but if you're not able to turn any of your idea into a profitable business, there's no point in calling it an entrepreneurship, is it not? See, for example, robotic surgeries, cancer treatments, non-invasive procedures. So you will look out for what treatments or procedures are in demand in the market, and when you start incorporating all those into your organization, there is a high possibility that your patient turnover can be improved, and also you can market yourself as a specialized entity in terms of robotics or in terms of non-invasive procedures or in terms of oncology services, anything. Okay, so just a recap, there are 8 stages in knowledge management, which are identification stage, wherein you identify what all the gaps, and then collection stage. So, in order to fill up the gap, what is required, what kind of knowledge is required, then you start selecting what category of employees are supposed to be undergoing this knowledge management process, and then you whatever data is collected, you will store it in such a manner that the data can be shareable or transferable, and then you share the data to the required category of employees, right? And then you expect them to apply all the shared knowledge into their work routines. So once they start applying all the newly learned knowledge into their work process flows, they will be creating more and more of innovative ideas and concepts. So once you propose these innovative ideas and start selling them, which is when you are able to expand the horizon of services that you provide under the organization. Okay. So as I said, knowledge management, it's a continuous process. It helps in building organizational efficiency. It improves productivity of the employees, right? And then your employees stay up to date with all the advancements that happen in the industry.
So when your people are updated with all the necessary trends and advancements happening in the industry, do you think your service quality can be improved? Of course. Is it not? All right. And what are the challenges associated with knowledge management? First thing is, when somebody wants to learn a new thing, he needs to unlearn all his old knowledge. Is it not? See, when you're so fixed up to your old knowledge or old data that is stored in your brain, do you think you can accommodate any new learnings? Definitely not, right? So unlearning past experiences is one major challenge. Is it not? See, suppose you have incorporated a digitalization. You know, you have asked all your doctors to record every patient related information on a hospital application app. So you have requested all your OPD doctors to record the information of all the OPD patients coming to their clinic, you know, digitally. So people who are not trained digitally, I mean the senior doctors and all, who do not have much of access or awareness about systems, data entries and all, do you think it's going to be easy for them to enter all the patients data digitally? No, right? So they're not ready to take up new trainings on digitalization because they're not ready to unlearn all their past experiences. So this is one challenge. Another thing is lack of lateral thinking. What is lateral thinking? Out of the box thinking, right? Once you transfer knowledge to employees, you expect them to think out of the box and generate innovative ideas. If your employees are not the category of people who think out of the box, there's no point in transferring knowledge. Is it not? The ultimate goal of knowledge management is to generate innovative and profitable ideas, right? But if your people are not out of the box thinkers, there's no point in training them. All right. And then bounded rationality. What is bounded rationality? Bounded rationality means restricted reasoning. This is usually seen with non out of the box thinkers, right? People who are accustomed to a routine generally do not want to go out of their routine. They say ki, if we do this, this might happen. If we do this, this might happen. What if? What if? What if? They always go by what if. So when you are limiting yourself and your capabilities by what if, there is a higher chance that you will not be able to discover anything innovative. Right? So these are the challenges associated with knowledge management. Unlearning past experiences, someone who is fixed up to a routine cannot come out of their routine, and lack of out of the box thinking and bounded rationality. Okay. So, how do you think HRM, the HR department, do you think HR department plays a major role in knowledge management? Of course, because one of the very major functions of HR manager is training and development, right? So in this training and development, the major goal of training and development is knowledge management, right? Generating knowledge, storing knowledge, I mean preserving knowledge and sharing knowledge as and whenever required. Hmm? So how do you think knowledge management mm, you know happens at any workplace, or what is the hierarchy of HR department when it comes to knowledge management? First is talent acquisition, right? So, approaches of managing knowledge. When you are acquiring people, do you acquire just like that any candidate, or do you look out for candidates who are really qualified enough for the role or vacancy in your organization? You usually look out for candidates who are qualified enough. Is it not? So, what are you going to do with not so qualified employees? Do you think your not so qualified employees are going to help you achieve your goals and objectives? Not really, right? So, what do I do usually? Talent acquisition ante when I am recruiting candidates, I focus on candidates who can align with my goals.
and objectives as an organization, right? And I should be looking out for candidates who have lateral thinking or out of the box thinking. And I should also determine if the candidate is driven enough to upskill and update his or her knowledge from time to time. The candidate, which is why you must have heard about this very common question in most of the interviews. Where do you see yourself in the next 5 years? What do you think could be the intention behind this question? What does this imply, ma? Where do you see yourself in the next 5 years? And ane aduguతారు కదా interviews లో చాలా వరకు. What do you think is the intention behind this question? Any idea? No, ma'am. No. See, the thing is, the interviewer is trying to assess. See, 5 years తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నారు అంటే ఏంటి? It means the person is trying to find out if you have any plans, you know, career plans to update and upgrade yourself, right? So ఈ updation and upgradation ఉంటేనే 5 years, I mean plans ఉంటేనే you will know or you will see yourself. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా జాయిన్ అయ్యారు. ఒక 1 or 2 years తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసి ఒక సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి చేసి ప్రాబబ్లీ యూ యూనో you would want to take up a project that will challenge your skills and capabilities so that you get promoted to senior executive in 2 or 3 years. ఇంకొక 2 years తర్వాత ప్రాబబ్లీ అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్కి మూవ్ అవ్వడానికి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అనేది. లైక్ దట్ యూ విల్ బీ ప్లానింగ్, రైట్? యూ విల్ బీ ప్లానింగ్ యువర్ కెరీర్. సో 2 years తర్వాత ఈ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేయాలి. అండ్ ఈ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేయడం వల్ల ఐ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రోల్. ఈ రోల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ ఎల్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ టు మూవ్ టు నెక్స్ట్ హైయర్ రోల్. You generally have a future assessment of all these things, is it not? So when a manager asks you where do you see yourself in the next 5 years, he's testing if you are driven enough to upgrade and update yourself or not. What could be your answer when someone asks you? Imagine, or let us assume you're in an interview and the interviewer has asked you, where do you see yourself in the next 5 years? What would be your answer? Can you please tell me? I am a high position and in our next 5 years are a Mm. in more position and best platform next 5 years. Okay. So you would answer the manager that you would like to see yourself at a higher designation or a role than whatever you are currently joining the organization for. Is it not? So do you think just like that you can you will be given higher roles or designations? Emma. So do you Ma'am, think no, right? So in order to promote you to a higher role or designation, they look for certain eligibility criteria. So if you are the same candidate with no improvement in the knowledge for all the 5 years you have been working with the organization, why would your employer give you a promotion? Is it not? So in mm, these 5 years, if you have shown an improvement in your performance and you have really proven yourself to be eligible for being promoted to a higher role, obviously people would do that, right? They don't mind, or they usually don't consider your years of experience. If you're capable enough, you would be promoted to any role that is going to challenge your capabilities and skill set. Is it not? So the main intention behind this question is to really assess if the candidate has any plans to improve his knowledge or not. Right? Only when you have plans to improve your knowledge, you will think about taking up higher positions. Knowledge in పెంచుకోకుండా higher positions లోకి వెళ్ళిపోతాను అని అంటే that's not going to work out, right?
So, what are you supposed to do in order to take up higher designations or roles in an organization? Constantly take up challenges that will help you improve your knowledge and skill set. రైట్. సో ఇంటర్వ్యూలో ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు, క్యాండిడేట్స్ని అడుగుతారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యునో ఎన్వైరన్మెంట్ డూ యూ లుక్ అవుట్ ఫార్. కేస్ స్టడీస్ ఇస్తారు. ఫ్రమ్ ద కేస్ స్టడీస్ దే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. If the employee is motivated enough to work in a place wherein there are no learning opportunities, learning opportunities లేని ప్లేస్లో వర్క్ చేస్తామమ్మా, ఎంత మంచి సాలరీ ఉన్నా కూడా మేము చెయ్యం మేడం. చేయం కదా. ఎందుకంటే ఒక 5 ఏళ్ళ తర్వాత 10 ఏళ్ళ తర్వాత మీ సాలరీ పెరుగుతుంది కానీ మీ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా అలాగే ఉండిపోతుంది. మీరు కంపెనీ జాయిన్ అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ సెట్ యూ హ్యావ్ జాయిన్ ద కంపెనీ విత్ ఇట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 5 or 10 years, దెర్ నో పాయింట్ కదా. ఈ కంపెనీలో సర్వైవ్ అయిపోతున్నారు కానీ మీరు కంపెనీ మారడానికి ట్రై చేయండి. ఇదే నాలెడ్జ్ తోటి, అవుడేటెడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ సెట్ తోటి ఏ కంపెనీ మిమ్మల్ని తీసుకోదు. Okay, so knowledge upskilling is very, very important. And as HR managers, we start doing this from the initial phases of recruitment, which is talent acquisition. Okay, another phase is reward management. Knowledge ni rewards ni elaga link chestamama. చెయ్యం మేడం. చూడండి, ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే రివార్డ్స్ని వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని ఎలా లింక్ చేస్తాం? అతను పెర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి ఇవి Very రివార్డ్స్. good. Very good. If the person is performing up to the expectations of the management, you give them good rewards. Kada? Rewards can be financial rewards or promotions or increments or extra benefits to the employee. It could be anything. Kada? ఎస్ And మేడం. what basis do you give them rewards? Based on their performance. Better performance ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అతనికి గెయిన్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎక్కువ గా నాలెడ్జ్. పర్ఫామ్ చేయగలరు. ఓకే. సో ఓకే. employees who work on building up their knowledge generally will be performing better, and these well performed employees are usually rewarded better. Okay, ante simple logical. And next thing is continuous training and development. But the organization has to foster a continuous learning and development environment. ఓకే. ఏదో జస్ట్ జాయినింగ్ టైంలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి తర్వాత వదిలేయకూడదు ఎంప్లాయీస్ని. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వాళ్ళు జాయినింగ్ అయినప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి, 6 monthsకి ఒకసారి వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ని వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే. అండ్ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఎక్కడ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ దే ఆర్ మీటింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఇంకా ఏ ఆస్పెక్ట్స్ మీద వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అవసరం, అవన్నీ యాజ్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ వీ షుడ్ బి సజెస్టింగ్ అండ్ గైడింగ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్. యూ గెటింగ్ ఇట్ అమ్మా? సో ఎస్ యాజ్ మ్యామ్. హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్, ఎంప్లాయీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ వర్క్ రొటీన్లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయి వాళ్ళు వీటి మీద ఏం ఫోకస్ చేయరు. అవును. ఎస్ మేడం. ఓకే. కానీ ఎవరు ఫోకస్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ హెచ్ఆర్ స్ట్రెంగ్స్. మేడం. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ చాలా వర్క్లు, దే ఆర్ సో మచ్ కుక్డ్ అప్ విత్ వర్క్ దట్ దే విల్ బి కంప్లీట్లీ లాస్ట్ టు అసెస్ వాట్ ఆర్ దే స్ట్రెంగ్స్, వాట్ ఆర్ దే వీక్నెసెస్ అనేది. బట్ వెన్ సంబడి ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ హిస్ డిపార్ట్మెంట్, that is a HR manager, is trying to help the employee identify his strengths, weaknesses, do you think it is going to be helping the employee? ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కూర్చోబెట్టి ఎంప్లాయీకి మీ స్ట్రెంగ్స్ ఇవి, మీ వీక్నెసెస్ ఇవి, మీరు ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి, ఇంకా ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండర్గో అవ్వాలి, ఈ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేసేయాలి ఈ ఇయర్ లోపు, సో దట్ మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్కి ప్రమోషన్కి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది, ఇవన్నీ చెప్తారా? చెప్పాలా? చెప్పకూడదా? చెప్పాలి మేడం. చెప్పాలి. హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. ఓకే. ఎస్. ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదది. అఫ్ కోర్స్ ఎంప్లాయీ కూడా రెస్పాన్సిబుల్ దీనికి, బట్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ అమ్మా. ఓకే. సో career advice and planning has to be given to all the employees of the organization, and you will have to guide them. వాళ్ళు మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నంత వరకు మీరు గ్రో అవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ బి లెటింగ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో గ్రో. ఓకే. ఇట్ షుడ్ బి అ విన్ విన్ ఫర్ బోత్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయర్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు. ఓకే. ఓకే మేడం. ఆల్ రైట్. ఇంకా వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్. సో
You will have to ensure that appraisal interviews చేస్తారు కదా every year. So, what kind of increment has to be given? What percentage of increment has to be given? What departments the person has to be assigned with? Or what promotions are to be given? Or bench, మీరు కార్పొరేట్లో ఈ టర్మ్ వినుంటారు బెంచ్ మీద పెట్టడం అని చెప్పి. వాట్ ఈస్ దట్? పీపుల్ బీయింగ్ పుట్ ఆన్ బెంచ్, విచ్ మీన్స్ టర్మినేషన్స్ అండ్ లే ఆఫ్స్, రైట్? సో సపోజ్ an ఎంప్లాయీ, మీరు ఎంత చెప్పినా కూడా, ఎంత నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా కూడా హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ నాట్ ఇంప్రూవింగ్ అట్ ఆల్. వాళ్ళని ఇంకా మీరు బేర్ చేస్తారమ్మా? చేయలేం మేడం. No, right? Indirectly, he is a financial drain to the organization. Every month, లక్షలు ఇచ్చి కూర్చోబెడుతున్నారు, but the person is not meeting the expectations of the company. There's no point in maintaining such employees, right? So, what do? You terminate or lay off such employees who are not meeting the expectations of the organization, right? So, these ఎస్ are the మేడం. important applications and approaches to knowledge management. Anmata. Clear with this knowledge management, everyone? ఎస్ మేడం. Okay. And changing environment of HRM. So how HRM has progressed అనేది is the next topic we are going to talk about. Just a second now. Right. 6 minute. ఇప్పుడు 5 blocks ఉన్నాయి కదా నాన్న, 4 blocks ఎస్ దీంట్లో 5 lakhs మేడం. 5 కదా. ఓకే, ఆల్ రైట్. So let's talk about changing environment in HRM. So what is changing environment? See, I think లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినట్టున్నాను మీకు. ఒక పాయింట్లో అప్లికేషన్స్ ఇవ్వాలంటే మనం వర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గో ఇన్ పర్సన్ అండ్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్ ఫార్మ్ టు ద ఎంప్లాయర్ ఆర్ ద కంపెనీ. ఓకే, ఏదైనా జాబ్ నోటిఫికేషన్ పడితే వెళ్ళి అక్కడ ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసి ఇచ్చేది ఉండేది. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏమైంది, పోస్ట్లో పంపేయడానికి పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి. అప్లికేషన్ ఫామ్ అంతా మొత్తం ఫిల్ చేసి పోస్ట్లో పంపించు. తర్వాత ఏమొచ్చింది, అప్లికేషన్ ఫామ్ని స్కాన్ చేసి పంపించేది, ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసేది వచ్చింది. తర్వాత ఏమైంది, డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తుంది, అప్లై చేసేస్తే అంత, రైట్? సో ఇది జాబ్ అప్లికేషన్లో ఇవాల్వ్ అయిన చేంజ్. ఇంకా ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూస్ అంటే కంపల్సరీ ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళాలి, అది ఎక్కడన్నా కానీ. నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి 2 times, 2 rounds ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్కి. ఓకే, సో ఓకే. ఐ థింక్ చాలా మందికి అలాగా అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఏమైంది, వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్న ఒక కంపెనీకి మనం జాబ్ అప్లై చేయాలి అని అంటే అక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఆన్లైన్ అప్లై చేసేయచ్చు. ఇంటర్వ్యూకి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు, వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్ క్యాండిడేట్ చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ రిమోట్ వర్క్ నేచర్ ఉన్న వాటికైతే ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు, ఢిల్లీలో ఫిజికల్ ఆఫీస్ ఉండదు. యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ పీపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వర్చువలీ కదా. జూమ్ ఉంది, మీట్, గూగుల్ మీట్ ఉంది, టీమ్స్ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్, వేర్ ప్లాట్ఫామ్స్ తోటి ఎంప్లాయీస్ ఆర్ కనెక్టింగ్ అండ్ టాకింగ్, రైట్? పోస్ట్ కోవిడ్ మీరు చూసుంటారు, చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆన్లైన్ మోడ్లో కదా. ఎస్ మేడం. Was it not? So things have changed. హెచ్ఆర్ఎం కూడా ఇంతకుముందు ట్రైనింగ్ అంటే ఇన్ పర్సన్ ఒక ట్రైనింగ్ రూమ్లో కూర్చోపెట్టి ఇవ్వాలి అన్నట్టు ఉండేది. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎనీవేర్, రైట్? ఒక హైదరాబాద్లో ఉన్న పర్సన్ ట్రైన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఢిల్లీలో ఉన్న పర్సన్ ట్రైన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, అహ్మదాబాద్లో ఇంకొక పర్సన్, అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి అందరు కలిపి ఒక 10 members ఉన్నారమ్మా ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేయడానికి. ట్రైనర్ ఏమో యుఎస్లో ఉన్నారు. ఈ 10 members ఇంకా యుఎస్ వెళ్తారా, లేదా యుఎస్ నుంచి ఈ పర్సన్ వచ్చి ఇండియాకి, ఈ 10 మంది ఒక కామన్ పాయింట్లో అందరు కలిసి ట్రైనింగ్ అవ్వాలా? ఏం చేస్తే ఈ ఫీజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది? అందరు కలిసి ఇక్కడే ఒక ప్లేస్ లో అనుకొని ఆ ప్లేస్ లోనే
కానీ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఈ సర్టిఫికేషన్ ఒక ప్లేస్లో కలిసి సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళ వర్క్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయా? వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ అనుకోండి, వాళ్ళ వర్క్ రొటీన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి కదా. ఎస్ మేడం. ఈ వర్క్ రొటీన్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా, నీదర్ యుఎస్లో ఉన్న ట్రైనర్ వర్క్ రొటీన్ కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఆన్లైన్. వర్చువల్ వర్చువల్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో ఐ ఎస్ థింక్ మేడం. మీది కూడా అదే ఎస్ మేడం. ప్రోటోకాల్ కదా. మీరు డిఫరెంట్ ఎస్ డిఫరెంట్ మేడం. ప్లేసెస్ నుంచి ఇప్పుడు మేబీ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఎక్కడెక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారమ్మా మీరు? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్? లేదు మేడం, మాది కొత్తగూడెం మేడం. కొత్తగూడెం ఫ్యామిలీ. నుంచి. ఓకే. అండ్ somebody else could be from a different place, is it not? So and I'm sure you all must be working. ఎస్ మేడం. హా. సో మీ వర్క్ ని జాబ్ లీవ్ తీసుకుని క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం అంటే కష్టమేనా? Madam. కష్టం. కష్టం కదా. సో హౌ యూ ఓవర్కమింగ్ దిస్ ఛాలెంజ్, ఆర్ హౌ డు యూ థింక్ యూనివర్సిటీ ఈస్ ఫెసిలిటేటింగ్ లెర్నింగ్? చదువుకోవాలి, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, కానీ డిస్టెన్స్, ట్రావెలింగ్ ఒక బ్యారియర్ అవ్వకూడదు. అందుకని యూనివర్సిటీ ఏం చేసింది? ఆన్లైన్ మోడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఓకే. సో దాట్ మీ వర్క్ రొటీన్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా మీరు ఉన్న ప్లేస్లోంచే యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫినిష్ ది సర్టిఫికేషన్ కోర్స్. am I right? Yes, ఎస్ madam. మేడం. యా. సో అలాగా హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ కూడా షుడ్ బి డివైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ దట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ లెర్నింగ్ అనమాట. రైట్? లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అని, డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ బ్యారియర్ అని, వర్క్ రూటీన్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదని, అలాగా యూ నాట్ సపోజ్ టు అవర్ వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉందని యూ కెనాట్ take these as factors that will stop you from transferring knowledge on that. So what do? You conduct online training sessions. ఎవరెవరికి వీలుందో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ జూమ్ లింక్ షేర్ చేసి జాయిన్ అవ్వమని చెప్తారు. ఎవరికి పాసిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు, వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అండర్గో అవుతారు, సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అలా నెక్స్ట్ టైం అలా అలా ఒక 1 వీక్ డ్యూరేషన్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవరికి ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు జాయిన్ అవ్వి ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దాట్ యూ గెట్ దిస్ సర్టిఫికేషన్ అని చెప్పారనుకోండి, ఎవరు వీలు చూసుకుని వాళ్ళు మొత్తానికి ఎలాగైతే సెషన్స్ జాయిన్ అయ్యి సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసేలాగా చూస్తారు. అవునా కదా? ఎస్ మేడం. యా. సో అలాగా హెచ్ఆర్ మేనేజర్ షుడ్ బి ఫెసిలిటేటింగ్ ఎన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట దాట్ విల్ ఫోస్టర్ లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. లేదు మీరు డ్యూటీకి ఆఫ్ తీసుకుని లేదా మీ డ్యూటీ అవర్స్ తర్వాత వచ్చి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అవ్వండి, లేదా సండేస్ వచ్చి మీరు ఈ కోర్స్ని కంప్లీట్ చేయండి అని అన్నారు అనుకోండి, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా వీక్ ఆఫ్స్ని ఈ గివ్ అప్ చేసేసి మరి కోర్సెస్ని కంప్లీట్ చేయడానికి? మోస్ట్లీ ఎవరు రారు కదమ్మా. ఎస్ మేడం. So, how do you think you can facilitate a learning environment? By creating a platform wherein everybody gets an opportunity to learn. Okay. So, let's talk about changing environment. First is economic environment. What is economic environment? Economic system ante ఏంటి ma? Okay. Ever wondered డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ప్రోడక్ట్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేస్తే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు ఒక 1 lakh ఆరామ్సే ఇండియాలో బతికేయచ్చు. అదే 1 lakh మనం యుఎస్లో క్యాన్ వి లీడ్ అ లైఫ్? హలో. నో No, నో madam. మేడం. నాట్ పాసిబుల్ రైట్? Cost ఎనీ of రీజన్? living is very ఎందుకు? ఎందుకుమా? cost of living is very high in comparing to India. యా, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇస్ వెరీ హై. ఇంకా And ప్రొడక్ట్ not ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ హై. ఓకే. అది కాకుండా మన ఇండియన్ కరెన్సీ ప్లస్ కంపేరింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఇస్ వెరీ లో మ్యామ్. Yeah, so the currency variability, cost of living index, everything is going to make a difference, is it not? So the same 1 lakh that is being paid in India may not be able to meet the needs of a person who's working in US, is it Yes, not? ma'am. Yeah, So, ma'am. this is one economic environment that is, you know,
ఇంటర్నేషనల్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు మా. Yeah. ఇండియన్ Yes. కంపెనీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు మీకు ఎలా వాళ్ళకి మీరు ఎలా పే చేస్తారు? వాళ్ళ లేబర్ Mm, లాస్ ప్రకారం పే చేస్తారా? normal, మీ um, మీ లేబర్ లాస్ ప్రకారం పే చేస్తారా? చిన్న లాజిక్ ఆలోచించండి. ఇక్కడ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ ఆన్ సైట్ మీద యుఎస్ బేస్డ్ క్లయింట్ కంపెనీకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇచ్చినట్టే వాళ్ళకి 1 lakh ఇవ్వరు. అక్కడ వేరే సాలరీ ఉంటుంది. అవునా? ఎస్ మేడం. yes. ఆ అలాగా అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ కి ఆ కంట్రీ బేస్డ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం పే చేస్తారా? ఇక్కడ బేస్డ్ పేమెంట్స్ ఉంటుందా? ఇండియన్ లేబర్ లా వేజెస్ ప్రకారం మేడం. ఆ ఇండియన్ లేబర్ వేజెస్ ప్రకారమే ఇస్తారు. ఓకే. అప్పుడు మరి ఇండియన్ వేజెస్ ప్రకారం ఇస్తే వాళ్ళు వస్తారా జాబ్ కి? అక్కడ వాళ్ళకి ఇయర్ కి 10 lakhs 15 lakhs వస్తున్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మీకు 1 lakh చేయమంటే చేస్తారా ఎవరైనా? నో మేడం, దే కాంట్ సర్వైవ్ ఇన్ దేర్. హా, మరి ఎలాగా? ఏం చేయాలి? కంపెనీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్. ఓకే. అంటే హౌసింగ్, అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అండర్ కంపెనీస్ కంట్రోల్. యా. సో దేస్ అ హ్యూజ్ కల్చరల్ డిఫరెన్స్ కదా. వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్నారు అని అంటే మేజర్ కల్చరల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ నాట్? ద ఫుడ్ ఎస్. అండ్ ఆల్, ద అకామిడేషన్ పార్ట్, ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. అందుకే మీరు చూడండి చాలా లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి వర్క్ చేసే వాళ్ళు. ఎస్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. ప్రతి ఇంటికి ఒకళ్ళు ఉంటారు ఆల్మోస్ట్. ఇస్ ఇట్ నాట్? ఎస్ మేడం. ఎందుకు? అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు వెన్ దే ఆర్ బీయింగ్ పేడ్ ఇన్ ఇండియన్ కరెన్సీ, ఆబ్వియస్లీ ద పేమెంట్ ఇస్ వెరీ, అంటే వాళ్ళకి లెస్ అనిపించవచ్చు, మనకిది రీజనబ్లీ ఎక్కువ. అకార్డింగ్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్స్, రైట్? సో usually when people come here, that is one challenge they face. Especially when they travel to countries, developing countries. కాకపోతే ఏంటి, అక్కడ వాళ్ళు పే చేసిన 15 lakhs లో ట్యాక్స్ అంతా కట్టుకుని వాళ్ళ హౌస్ రెంటింగ్ కానీ ఫుడ్ కానీ అంతా వాళ్ళకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది కదా వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫుడ్ అంతా. ఎస్ ఇస్ మేడం. ఇట్ నాట్? సో దట్స్ హౌ ద ఎకనామిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. అండ్ దెన్ పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ ఎన్వైరన్మెంట్. వాట్ ఇస్ దిస్? చేంజింగ్ ఆఫ్ లాస్ ఫర్ ఎవ్రీ యా. 5 years. లేబర్ లాస్ చేంజ్ అవుతుంది. Labor laws వీసాస్ change ఇక్కడ అవుతున్నాయి. మీరు వెళ్ళారు, H1 మీద వెళ్ళారు మా అక్కడికి. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత దానికి ఒక వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకోగానే అందరికీ అప్రూవ్ అయిపోదు. అప్రూవ్ అవ్వకపోతే యూ కాంట్ స్టే దేర్. అప్రూవ్ అవ్వకపోయినా కూడా మీరు అక్కడ స్టే చేశారంటే ఇల్లీగల్ రెసిడెన్స్ కింద మిమ్మల్ని లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు. సో అండ్ ఆల్సో వర్క్ ఫోర్స్ ప్రొటెక్షన్ లాస్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ మన ఇండియాలో కూడా ఉంది, లైక్ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ ఉంటాయి కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఎంప్లాయీ మీట్స్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ డ్యూరింగ్ హిస్ వర్క్ అట్ హిస్ వర్క్ ప్లేస్, ఎవరు చూసుకోవాలమ్మా? కంపెనీ యాక్సిడెంటల్ హ్యాస్ టు ఇన్సూరెన్స్ టేక్ కవరేజ్ అని రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒకటి ఉంటుంది. యా. అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ లేబర్ లాస్, there's something called accidental insurance coverage. When a person meets with an accident or something untoward happens to a person during his course of work with the employer is supposed to take complete responsibility of all the treatment expenses, right? ఒకవేళ Yes, ma'am. చచ్చిపోతే గవర్నమెంట్ లో చేస్తారు కదమ్మా. యూజువలీ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ చనిపోయారు అనుకోండి, వాట్ డూ దే డూ? వాళ్ళ స్పౌస్ కానీ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ కానీ క్వాలిఫైడ్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఈ జాబ్ ని, వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తారు మేడం. హా, ఈ జాబ్ లేదా వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ కి తగ్గట్టు ఏది ఉందో ఆ జాబ్ ఇస్తారు కదా. మేడం. ఇది రీప్లేస్మెంట్. లేబర్ లా ప్రకారం ఎంప్లాయీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. అండ్ మీరు వినుంటారు గూగుల్ ఎంప్లాయీస్ కి, సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ గూగుల్ ఎంప్లాయీ డైస్ వైల్ వర్కింగ్, వాళ్ళు ఇంకా ఎంప్లాయీగా ఉండంగానే చనిపోతే కనుక వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి రెగ్యులర్ శాలరీ ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ పీరియడ్ వరకు వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ మంత్ రెగ్యులర్ శాలరీ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో దట్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్ షుడెంట్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్.
సో ఒక్కొక్క కంపెనీస్కి అలాగా గూగుల్ ఇస్తుంది, అలా అని అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఇవ్వవు అలాగా. అలా అని అన్ని గవర్నమెంట్ వీటిలోనూ రిప్లేస్మెంట్ ఇవ్వరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి. ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో రిప్లేస్మెంట్ ఉంటుందమ్మా, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి జాబ్స్ ఇస్తారా? లేదు కదా. గవర్నమెంట్లో మేడం. యూజువలీ దే ట్రై డూయింగ్ దిస్ కంపెన్సేషన్ థింగ్, బట్ ఇన్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వన్స్ you're gone అంతే. Okay. Very few companies like Google usually will be supporting financially after the death of the employee as well, right? Whereas in countries like US and all, what happens generally? Any idea as to what are the labor laws in terms of protection for companies based out of US? There's a huge insurance coverage that the employees, I mean, the dead employees' family is offered. ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఇస్తారు వాళ్ళకి. ఎవరైనా ఎంప్లాయీ ఒక పర్టికులర్ కంపెనీతో వర్క్ చేస్తూ చనిపోయారు అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క ఫ్యామిలీకి, ఐ మీన్, ఒక మేజర్ ప్యాకేజ్ లాగా వెళ్తుంది. సో దిస్ ప్యాకేజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ద ఫ్యామిలీ మీట్ దేర్ నీడ్స్. ఇట్ కుడ్ బి ఎడ్యుకేషన్ నీడ్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నీడ్స్. ఓకే. దెన్ socio cultural environment. What is socio cultural environment? I said people traveling to different countries. There are different cultures. Each country has its own culture, right? No two countries will have the same culture and traditional beliefs. But when you travel to another country, you will have to respect the culture and beliefs of the country wherein you have traveled to. Is it not? The language, the beliefs, the values, customs, traditions. విచ్ ఇస్ వై మీరు యుఎస్ బేస్డ్ క్లయింట్స్కి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు క్రిస్మస్ అంతా మీకు ఆఫ్ ఉంటుంది. న్యూ ఇయర్, క్రిస్మస్ నుంచి న్యూ ఇయర్ వరకు. ఎందుకు అలాగా? బికాస్ సిన్స్ యువర్ క్లయింట్ ఇస్ ఏ యుఎస్ బేస్డ్ క్లయింట్, ద కల్చర్ అట్ హిస్ ప్లేస్ is to, I mean, the Christmas week as such is considered as holiday season, and usually the load of work on the employees is relatively very very less during this season compared to any other times of the year. Okay. um Next is demographic environment. What is demography? Demography అంటే ఏంటి మా? See the population, age, gender, size of the family, education levels, caste, religion, nationality, all these come under demographic factors, right? So all these factors, do you think mm, they will have an impact on the demand for goods and services? Yes. Usually, in a developing country, the demand for services in a developing country is different to that of demand for services and products in a developed country. కరెక్టా కాదా? ఎస్ మేడం. మనం ఇండియాలో డిమాండ్లో ఉండే ప్రోడక్ట్స్, యుఎస్లో డిమాండ్లో ఉండే ప్రోడక్ట్స్ వేర్వేరు ఉంటాయి. వాట్ అవును కుడ్ బి మేడం. ద రీజన్స్ ఫర్ ఇట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్పెండింగ్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే. అండ్ స్పెండింగ్ క్యాపబిలిటీ ఎందుకు అని అంటే వేరియేషన్ కరెన్సీ. ఓకే. సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఒక క్యాండీ ఉంది మా, ఒక చాక్లెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైస్డ్ ఎట్ 100 రూపీస్, 100 రూపీస్ ఒక చాక్లెట్కి అనుకుంటాం మనం, అవునా? వాళ్ళ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే అది $1. యూ గెట్ ఇట్? హలో. ఎస్ మేడం. యా. సో $1 అనేసరికి వాళ్ళకి చీపర్ అవుతుందా అది? I've seen many a times people, it's just $4, it's just $5 అంటారు. $4 or $5 as such is a very big number for us when it is converted into Indian currency. Okay.
So what I mean to say is demographic environment, change in demographic environment will create a difference in the demand for goods and services, right? So as HR managers, we will have to, a person who came from a from a developing country, it's easy for you to negotiate with them in terms of compensation or remuneration. Okay, imagine somebody from a developed country coming and negotiating for salary or remuneration with you since you're the HR manager. It's going to be a bit complicated and complex because the country wherein the person is coming from has a different labor law, the currency value is different, right? So, owing to all those things, you're supposed to create no a difference in the pay or remuneration that you give to these people coming from two different backgrounds. All right. Hello. Yes, madam. Hello. Yeah, yeah. It disturbance వస్తా ఉంది. Okay. So, international business environment. What is the international environment that you see in business? See, in HRM, మన డొమెస్టిక్ ఆర్ ఇండియాలో చూసుకుంటే కనుక హెచ్ఆర్ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయమ్మా మేజర్గా? చాలా వరకు రిక్రూటింగ్ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా హెచ్ఆర్ పర్సనల్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా అటానమీ ఉండదు డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి. They have to consult the top level managers, and only upon approval from the top level management, they have to conduct any training programs or anything, right? Whereas in international markets, other than India, HR personnel are considered as partners. Okay. Partner ante ఏంటిమా? When somebody is addressed as a partner, what does it mean? వాటాదారు. Ante they are responsible for, they are equally రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ responsible for కంపెనీ. కంపెనీ. టాప్ లెవెల్ మేనేజర్సే కాదు, ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళే కాదు, ఆ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఈక్వలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని అర్థం. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్ఆర్ని ఒక ఎంప్లాయీలా ట్రీట్ చేస్తారు, అక్కడ ఏంటంటే హెచ్ఆర్ని పార్ట్నర్స్, బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ లా ట్రీట్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఎంప్లాయీలో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, బిజినెస్ పార్ట్నర్లో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏం డిఫరెన్స్ వస్తుంది? మీరు చెప్పగలుగుతారా మీ ఇన్పుట్స్ తోటి? ఓకే మేడం. హెచ్ఆర్ మేనేజర్ మ్మ్. ఓన్లీ ఎంప్లాయీ అంటే తను మ్మ్. జీతం కోసమే కదా అని ఉంటది. అదే భాగస్వామి అయితే ఇది నాది, నా కంపెనీ Mm, డెవలప్ very good. చేయాలని ఉంటది. Very good. Very good. So when you're just an employee at when you're considered or when you are regarded as just an employee of the organization, just like any other employee, you will do your work, get paid, and you will not be going beyond what is expected. కదా, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ చేస్తారు అండ్ యూ గెట్ యువర్ సాలరీ, దాట్స్ ఇట్. ఈ కంపెనీని ఇంకా ప్రోగ్రెస్ చేయడానికి, ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు ఆ థాట్? వెన్ యు ఆర్ అడ్రస్డ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్. ఎంప్లాయీ కన్నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ కింద మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేసినప్పుడు యూ స్టార్ట్ ఓనింగ్ ద బిజినెస్. ఏం చేయాలి నేను ఈ కంపెనీని డెవలప్ చేయాలంటే, ఏం చేయాలి మార్కెట్ షేర్స్ పెరగాలి అంటే, ఆ ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు. Okay, so in international HRM, usually people, the HR personnel are as considered as strategic partners. Okay, I think India lo kuda కొన్ని companies have started changing, and they are also considering HR personnel as, they started considering personnel as partners rather than employees. Okay, ఓకే మేడం. and see, companies are competing at a global level these days. విత్ ఇన్ ద స్టేట్, విత్ ఇన్ ద కంట్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు.
International competition kada. Yes, madam. So companies are competing at a global level. So ఒక పర్టిక్యులర్ కంపెనీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఇట్స్ బ్రాంచెస్ సెటప్ చేస్తుంది. ఇంకో సెకండ్ కంపెనీ కూడా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో వాటి కంపెనీస్ సెటప్ చేస్తుంది. అండ్ దర్ ఈస్ అ గ్లోబల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంపెనీస్, రైట్? So what happens when there is a competition that's happening at global level? Hmm? Hello? Hello, madam. Yeah. See, what happens when a company is compete when companies are competing at global level, what are the advantages? Global level లో కంపెనీస్ కంపీట్ చేస్తున్నాయనంటే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డైవర్సిఫైడ్ వర్క్ ఫోర్స్, రైట్? నా 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 కంపెనీ డిఫరెంట్ ఇండియాలో కాకుండా ఇంకొక 10 డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో పెట్టాను. ఎంప్లాయీస్ ఇండియన్సే ఉంటారమ్మా 10 డిఫరెంట్ కంట్రీస్లోను. ఆ Under కంట్రీ నేషనల్స్ కూడా ఉంటారు కదా. సో ఆ ఆ పర్టికులర్ నేషనల్స్ అందరినీ ఒక రూఫ్ లో మేనేజ్ చేయాలి అని అంటే, మల్టీ కల్చరల్ వర్క్ ఫోర్స్ ని మేనేజ్ చేయాలి అని అంటే, ఐ షుడ్ బి నోయింగ్ అబౌట్ వేరియస్ లేబర్ లాస్ yes, ఆఫ్ ద madam. కంట్రీస్. ఈ 10 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లేబర్ లాస్, రెగ్యులేషన్స్, పాలసీస్ అన్నీ నాకు తెలియాలి. ఇస్ ఇట్ నాట్? అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ కంపెనీని మేనేజ్ చేయడం ఈజీ, బికాస్ ఇక్కడున్న ఎంప్లాయీస్, ఇక్కడ లేబర్ లాస్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ అప్లికేబుల్. బట్ వెన్ ఐ సెటప్ అ కంపెనీ, పేరెంట్ కంపెనీ వచ్చేసి ఇండియాలో ఉంది, వేరే బ్రాంచెస్ అన్ని 10 డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 ఆ different పర్టిక్యులర్ 10 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వర్క్ ఫోర్స్ ని మేనేజ్ చేయాలి, వాళ్ళ కల్చరల్ బిలీఫ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళ లేబర్ లాస్ ని అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం వీళ్ళకి పే చేయాలి. సో ఇట్స్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ అట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. Okay, people management practices are very challenging in an international firm when compared to a firm operating in a single nation. Do you agree with this? yes, madam. Yeah. సో ఆ మేనేజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్లో, ఆ ఇండివిజువల్ కంట్రీస్లో ఉండే యూనిట్ హెడ్స్ ఆర్ బ్రాంచ్ హెడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్నఫ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ ద వర్క్ కల్చర్ అండ్ వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో దట్ దే అండర్స్టాండ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ బెటర్ అండ్ make sure that they align themselves with the country's employee related policies and protocols. Okay? Okay, madam. All right. So, yeah, this is about changing environment and knowledge management thing that we have discussed today. 8 steps ఉన్నాయి knowledge management లో, and approaches to knowledge management challenges also we spoke about. And you just please go through the material, and if you have anything, you can just ask me. Okay? Okay, madam. Sarena? Okay, ma. I'll see you in the next class then. Hmm? Okay, madam. All Thank you, right. madam. Thank you all. Bye.